Prabhupada Jaya. Vishmat Bhadramang Prabhupada also C. Bhakti-vedanta Samsara Prabhupada ki jai. Namachar Haridas Thakur ki jai. Rams Gaho, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Gaur Bhakti Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai. Ganga Shamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhakti Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to Samal devotees. All glories to Samal devotees. All glories to Samal devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavani Paschatyaresha Charane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter 29, verse 4. Kam citram acyuta tavaitad aśeṣa-bandho ananya-śaraṇeṣu yad ātma-sāttvam. Your rocayat saha mṛgaiḥ svayam īśvarāṇāṁ śrīmat-kirīṭa-taṭa-pīḍita-pāda-pīṭhaḥ. Kim, what, citram, wonder, acyuta, O infallible Lord, tava, your, etat, this, aśeṣa-bandho, friend of all, dāseṣu, for the servants, ananya-śaraṇeṣu, who have no other shelter,
yat, which, ātma-sāttvam, intimacy with you, ya, who, arocayat, acted affectionately, saha, with, mṛgaiḥ, animals, svayam, yourself, īśvarāṇāṁ, of the great demigods, effulgent, kirīṭa, of the helmets, taṭa, by the edges, pīḍita, shaken, pada-pīṭhaḥ, whose footstool. Translation, my dear infallible Lord, it is not very astonishing that you intimately approach your servants who have taken exclusive shelter of you. After all, during your appearance as Lord Ramchandra, even while great demigods like Brahma were vying to place the effulgent tips of their helmets upon the cushion where your lotus feet rested, you displayed special affection for monkeys such as Hanuman because they had taken exclusive shelter of you. Therefore, the devotees of the Lord become completely successful by the Lord's causeless mercy. Sometimes Lord Krishna accepts a position of subservience to his great devotees, as with Nanda Maharaj, the gopis, Bali Maharaj, and others. Although demigods like Lord Brahma were standing in line to touch their helmets to the Lord's foot cushion, still Lord Ramchandra awarded his most intimate friendship to subhumans, such as the monkeys headed by Hanuman. Similarly, Lord Krishna's affection for the deer and cows, and even for the trees of Vrindavan, is well known. Further, the Lord gladly drove the chariot of Arjuna and acted as the messenger and faithful subordinate of King Yudhishthira. Such devotees have no need for the elaborate jnana yoga systems or the process for achieving mystic powers. All these devotees are represented here by Sri Uddhava, who frankly informs the Lord that the sophisticated systems of philosophical speculation and mystic yoga are not appealing for one who has developed a taste for direct, loving service to the Lord. So, that previous chapter was all about jnana and yoga. So, this chapter here is a great contrast. இதற்கு முந்தைய அத்தியாயம் ஞானம் மற்றும் யோகத்தை பற்றி விளக்கியது. இந்த அத்தியாயம் அதிலிருந்து சற்று மாறுபட்டுள்ளது. One thing, of course, is that the object of worship is a person. இங்கே நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது வழிபடக்கூடிய நபர் ஒரு நபர் ஆவார். Of course, the person implies he has a particular form. அவர் நபராக இருக்கும் காரணத்தினால் அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்கிறது. And he has various qualities. அவருக்கு பல வகையான தன்மைகள் இருக்கிறது. And because he has a form and qualities, and the person, the jiva, is there, we have a relationship between the Lord and the devotee. அவருக்கு வடிவம் மற்றும் தன்மைகள் இருக்கும் காரணத்தினாலும் ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கும் காரணத்தினாலும் பகவானிற்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையில் ஒரு உறவு முறையானது உள்ளது. We see with the process of jnana, there is no form and there are no qualities. ஞான மார்க்கத்தில் வடிவம் ஏற்கப்படுவதில்லை, குணங்கள் இருப்பதில்லை. So there's no eternal relationship of a worshipper and an object of worship. இங்கே வழிபடக்கூடிய பொருள் மற்றும் வழிபடுபவர் இருவருக்கும் இடையில் ஒரு நித்தியமான உறவு முறை இருப்பதில்லை. So in fact, the so-called worshipper merges with the object of worship. That is, he merges with Brahman. அந்த மார்க்கத்தில் வழிபடும் செயலை செய்பவர் வழிபடக்கூடிய பொருளினோடு ஒன்றாக ஐக்கியமாகிறார். உதாரணத்திற்கு பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாகிறார். But with the process of bhakti, we accept the Lord with a form and various qualities, and we also accept the jiva as his eternal servant. பக்தி மார்க்கத்தில் பகவான் அவருடைய பல வகையான தன்மைகளோடு நாம் ஏற்கிறோம். அதோடு ஜீவாத்மா பகவானின் நித்தியமான சேவகன் என்ற ஒரு நிலையில் நாம் ஏற்கிறோம். So they establish a relationship. What type of a relationship?
எனவே இங்கே ஒரு வகையான உறவுமுறை ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. அது என்ன மாதிரியான உறவுமுறை? So it should be at least a friendly relationship, not an inimical relationship. குறைந்தபட்சம் அந்த உறவுமுறை நட்போடு இருக்க வேண்டும். எதிரித்தன்மை அல்லது எதிரி மனப்பான்மையோடு ஒரு உறவுமுறையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள கூடாது. Yeah. So thus in the definition of bhakti given by Rupa Goswami, he says it is anukulya. The devotee is got a friendly relationship with the Lord and he tries to please him. இதன் காரணமாகவே ரூப கோஸ்வாமி அனுகூல்யா என்று குறிப்பிடுகிறார். ஒரு பக்தர் பகவானோடு நட்போடு ஒரு உறவுமுறையில் செயல்பட்டு அவரை திருப்திப்படுத்த முயல்கிறார். Yeah, so the devotee has what friendliness towards the Lord. ஒரு பக்தர் பகவானோடு நட்போடு பழகுகிறார். And of course that friendliness can be of various strengths. இந்த நட்பு பல நிலைப்படும். And the Lord also, because he is a person, then he also has a relationship with that devotee. பகவானும் ஒரு நபராக இருக்கும் காரணத்தினால் பகவானும் அந்த பக்தரோடு ஒரு உறவுமுறையை பாராட்டுகிறார். And thus the Lord responds to the particular devotee. அந்த குறிப்பிட்ட பக்தருக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பகவான் செயல்படுகிறார். And then the Lord manifests various qualities which are very suitable to that relationship. அந்த உறவுமுறைக்கு ஏற்ப பல வகையான குணங்களை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். So if a devotee approaches the Lord as the supreme master or whatever in dasya, then the Lord responds as the master. ஒரு பக்தர் பகவானை எஜமானர் என்ற கண்ணோட்டத்தோடு தாசிய பாவத்தில் அணுகும் பொழுது பகவான் எஜமானர் என்ற நிலையிலிருந்து அந்த பக்தருக்கு பதிலளிக்கிறார். Or if a person like Mother Yasoda takes Krishna as her child, then Krishna responds as her child. உதாரணத்திற்கு யசோதை கிருஷ்ணரை தன் குழந்தையாக பாவித்த காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் குழந்தை போல் யசோதைக்கு பதிலளிக்கிறார். So with each relationship there is very suitable interaction. ஒவ்வொரு உறவு முறையிலும் அந்த உறவு முறைக்கு ஏற்ற ஒரு உரையாடல் மற்றும் உரையாடலானது நிகழ்கிறது. So the Lord is able to respond to each devotee. ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் பகவான் அந்த பக்தரின் மனநிலைக்கு ஏற்ப பதிலளிக்கிறார். And each relationship and each response is very individual. ஒவ்வொரு பக்தரும் ஒவ்வொரு வகையான பதிலும் அந்த பக்தரின் மனநிலைக்கு ஏற்ப தனிப்பட்ட முறையில் அமைகிறது. It is very personal. அது அந்த பக்தரின் மனநிலை பொறுத்து அமைகிறது. In spite of the fact that there are billions and billions of jivas in the spiritual world, the Lord is very personal with each individual. இந்த பிரபஞ்சத்தில் கோடான கோடி ஜீவாத்மாக்கள் இருந்தாலும் பகவான் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவோடும் ஒரு உறவு முறையை கொள்கிறார். And the Lord responds perfectly to each jiva. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவிற்கும் அதன் நிலைக்கேற்ப பகவான் பக்குவமாக பதிலளிக்கிறார். And thus that particular devotee, the jiva, he develops more attraction for the Supreme Lord. அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மா இதன் காரணத்தினால் பரமபுருஷ பகவான் மேல் அதிகமான ஈர்ப்படைகிறார். So therefore that relationship between the Lord and the jiva is permanent and it becomes stronger and stronger. அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானுக்கும் இடையில் ஏற்படுமான உறவு பலப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது, நித்தியமான உறவாக இருக்கிறது. Just as we see here with Yasoda and Krishna as Damodar, Mother Yasoda binds Krishna with the ropes of love. நாம் தாமோதர லீலையில் பார்க்கிறோம், யசோதாய் பகவான் கிருஷ்ணரை கயிற்றால் ஒரு உரலில் கட்டுகிறார். So each devotee and the Lord get bound together by these ropes of prema. ஒவ்வொரு பக்தரும் பகவானும் இந்த பிரேமை என்ற கயிற்றின் மூலமாக கட்டப்படுகிறார்கள். And thus the Lord is the best friend of every single jiva in the spiritual world. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவிற்கும் பகவானே மிக சிறந்த நண்பராக இருக்கிறார். So he's called here aśeṣa-bandho. அவர் அசேஷ பந்து என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
he is a friend with unlimited jivas. அவர் கணக்கிலடங்காத ஜீவாத்மாக்களின் நண்பராக செயல்படுகிறார். And of course, bandhu comes from bandha. Bandha means the bond, the ropes. பந்து என்ற சொல் பந்தம் என்ற சொல்லிலிருந்து வருகிறது. பந்தம் என்றால் கட்டுண்ட நிலை, அந்த கயிற்றை குறிக்கிறது. But the ropes are of various qualities. ஆனால் அந்த கயிறுகள் வெவ்வேறு தன்மைகளை கொண்டுள்ளது. There are various types of prema. பிரேமையில் பல வகைகள் உண்டு. So Yasoda bound Krishna with the ropes of vatsalya rasa. யசோதை பகவான் கிருஷ்ணரை வாத்சல்ய ரசம் என்னும் கயிற்றால் கட்டினார். Similarly, Krishna is bound up by madhurya rasa, sakya rasa, and dasya rasa. அதேபோல் கிருஷ்ணர் மாதுரிய ரசம், சக்கிய ரசம், தாசிய ரசம் போன்றவற்றாலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளார். So the Lord is bound up by all the jivas with different types of ropes. எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் பகவானை வெவ்வேறு வகையான கயிற்றால் பந்தப்படுத்துகிறார்கள். So though he is the Lord, he gets bound up. அவர் பகவானாக இருந்தாலும் அவர் இவ்வாறு கட்டுண்ட நிலை ஏற்பதை ஏற்கிறார். But this is not like material bondage. இது பௌதிகமான பந்தத்தை போன்றதல்ல. He is bound to those who are servants, as it says here, dasa. அவர் அவருடைய தாசர்களுக்கு தாசன் அல்லது அவருடைய தாசராக இருக்கும் பக்தர்களினாலே பந்தப்படுத்தப்படுகிறார். They have completely surrendered. அவர்கள் அனைவரும் பகவானிடம் பூர்ணமாக சரணாகதி அடைந்துள்ளார்கள். But the Lord does not bind himself up with all jivas, only those who are perfect devotees. பகவான் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களோடும் பந்தப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருப்பதில்லை. யார் பக்குவமான பக்தர்களாக இருக்கிறாரோ அவர்களோடு மட்டும்தான் பகவான் பந்தப்பட்டிருக்கிறார். But then the quality of this is that though they are completely surrendered, the Lord surrenders to them. அது போன்ற பக்தர்கள் பகவானிடம் பூர்ண சரணாகதி அடைந்தாலும் பகவான் அத்தகைய பக்தர்களிடம் சரணாகதி அடைகிறார். The Lord becomes bound up. பகவான் அது போன்ற பக்தர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். Though he is the shelter of everyone, he takes shelter of them. பகவானே அனைவருக்கும் அடைக்கலம், ஆனால் பகவான் இது போன்ற பக்தர்களின் அடைக்கலத்தை ஏற்கிறார். So in this way, there is a very intimate relationship. இவ்விதமாக ஒரு மிக நெருக்கமான உறவு முறையானது ஏற்படுகிறது. And this relationship is infallible. இந்த உறவு முறை எந்த சமயத்திலும் வீழ்ச்சி அடையாத உறவு முறையாக இருக்கிறது. It is never broken. இந்த உறவு முறை எப்பொழுதும் உடைவதில்லை. The Lord always responds to his devotee. பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதும் பதிலளிக்கிறார். And thus he's called acyuta. இதன் காரணமாக அவர் அச்சுதா என்று அழைக்கப்படுகிறார். One who does not fall from his position of responding to his devotees. பக்தர்களுக்கு பதிலளிப்பவர் என்ற நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர் என்பது இதன் பொருள். So here an example is given. இங்கே ஒரு உதாரணம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So all the devatas worship the Supreme Lord and offer their respects to his feet. Still, the Lord is more attracted to the monkeys. அனைத்து தேவர்களும் பரமபுருஷ பகவானை வழிபட்டு அவருடைய திருப்பாதத்திற்கு நமஸ்காரங்கள் மற்றும் மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். இருப்பினும் பகவான் குரங்கின் மேல் அதிகமாக ஈர்ப்பை கொண்டுள்ளார். Why? Because of their particular type of devotion. ஏனென்றால் குரங்குகள் கொண்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட வகையான பக்தியின் காரணமாகவே பகவான் இவ்வாறு ஈர்ப்படைகிறார். Of course, the devatas are also devotees. The Lord is also pleased, but he had a special pleasure in reciprocating with Hanuman and the other monkeys. தேவர்களும் பக்தர்கள் தான், அவர்கள் பக்தியிலும் பகவான் திருப்தி அடைகிறார். ஆனால் ஹனுமான் மற்றும் அவரை போன்ற இதர குரங்குகளோட ஒரு உறவு முறையில் பகவான் விசேஷமான மகிழ்ச்சி அடைகிறார். In this way, the Lord is able to satisfy all of his devotees. இவ்விதமாக பகவான் அனைத்து பக்தர்களையும் திருப்திப்படுத்துகிறார். He can do this because he is Supreme Lord.
அவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர் இதை செய்ய முடியும். He can manifest unlimited different qualities. கணக்கிலடங்காத குணங்களையும் தன்மைகளையும் அவரால் வெளிப்படுத்த முடியும். And he manifests those qualities which that particular devotee is attracted to. ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர் எந்த குறிப்பிட்ட குணம் அல்லது தன்மையின் மேல் ஈர்க்கப்படுகிறாரோ அந்த குறிப்பிட்ட தன்மை மற்றும் குணத்தை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். And he does this because of his affection for the devotee. பக்தரின் மேல் கொண்டிருக்கும் பாசம் காரணமாகவே பகவான் இது போன்ற செயலை செய்கிறார். So this nature of bhakti yoga is quite different from the whole process of jnana or yoga. எனவே இந்த பக்தி யோகத்தின் இயல்பானது ஞான யோகம் மற்றும் அஷ்டாங்க யோகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக மாறுபட்டது. Its special feature is to cultivate this relationship with the Lord. பக்தி யோகத்தின் விசேஷமான தன்மை ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு முறையை பகவானோடு ஏற்படுத்துவது. And that relationship is reciprocal. அந்த உறவு முறை பதிலளிக்கக்கூடிய வகையில் அமைகிறது. That is completely absent in the process of jnana and yoga. இது ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கத்தில் பூர்ணமாக இருப்பதே இல்லை. Hare Krishna. You see, even in the path of jnana also, there is a sambandha is there. So how to understand? Because sambandha means relationship. But we say that in the jnana path there is no relationship. So, because sambandha, the way this teaching should be there in any spiritual life. ஞான மார்க்கத்தில் உறவு முறை இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறோம், ஆனால் அங்கேயும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறதே. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, in Mayavad philosophy ultimate, there's no sambandha because there isn't anything to relate to. There's only Brahman. Where is the relationship? மாயாவத தத்துவத்திலும் சம்பந்தம் இருப்பதில்லை, ஏனென்றால் அங்கே பிரம்மன் மட்டுமே இருக்கிறது. உறவு முறை ஏற்படுத்துவதற்கு அங்கே யாரும் இல்லை. The jiva as a separate entity is an illusion. ஒரு ஜீவாத்மா தனிப்பட்ட முறையில் மாயைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. So ultimately there's no relationship. You are Brahman. எனவே இறுதியாக That's it. அங்க உறவு முறை இருப்பதில்லை, நீங்கள் பிரம்மன் என்ற நிலையை அடைகிறீர்கள். Another question, like, see, in the material world, jivas cultivating this devotion life, devotion for the Lord, and based on the devotion, Lord reciprocate to the devotees. So, but we see Lord has a particular kind of devotion for the devotees. Is fixed. So how this Lord is reciprocated to the devotees here? Because his devotion is fixed to devotees only. His devotion for the devotees is fixed. It's not changing. But we see here, according to the devotion of the devotees, he is reciprocating. So there is a பகவான் பக்தர் செய்யும் பக்திக்கு ஏற்ப பதிலளிக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள். ஆனால் பகவான் நிலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் பக்தரை சமமான கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்கிறார். எனவே இங்கே வித்தியாசம் எப்படி ஏற்படுகிறது? Well, the Lord responds to the type of worship of the devotee. பகவான் பக்தர் செய்யும் வழிபாட்டு முறைக்கு ஏற்ப பதிலளிக்கிறார். So if the devotee chooses to worship Ramchandra, then the Lord manifests as Ramchandra. பக்தர் ராமச்சந்திரரை வழிபட வேண்டும் என்று தேர்வை செய்தால் உடனே பகவான் ராமச்சந்திரரை போல் வெளிப்படுகிறார். He doesn't say, "Oh, you're supposed to be a devotee of Krishna." பகவான் நீ கிருஷ்ணன் பக்தராக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுவதில்லை. So he responds to each particular devotee and that particular devotee's likes and preferences. ஒரு குறிப்பிட்ட பக்தர் கொண்டிருக்கும் ஆசைகள் மற்றும் தேர்வுகளுக்கு ஏற்ப பகவான் அந்த குறிப்பிட்ட பக்தரிடம் பதிலளிக்கிறார். Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, surrender is one aspect, but is pure love beyond surrender? Is it the proper understanding? Pure love is beyond surrender. And do we find surrender in the case of Rajavasis, or is it just out of love?
how to appreciate this surrender and pure love, Maharaj. சரணாகதி என்பது ஒரு தன்மை. தூய அன்பு அந்த சரணாகதியிலிருந்து வேறுபட்டதா? பிரஜவாசிகள் தூய அன்பை செலுத்துகிறார்களே. எனவே சரணாகதிக்கும் தூய அன்புக்கும் உண்டான வேறுபாட்டை எப்படி புரிந்து கொள்வது, அதை எப்படி பாராட்டுவது? So, prema is the general relationship with the Lord. பிரேமை என்பது ஒருவர் பகவானோடு கொண்டிருக்கும் பொதுவான உறவு முறையாகும். And it may be expressed by different angas of bhakti. அந்த பிரேமை பக்தியின் வெவ்வேறு அங்கங்கள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படலாம். Some of the angas are active, like kirtana or cooking or whatever. கீர்த்தனம், பகவானுக்காக பிரசாதம் செய்வது போன்றது வெளிப்படையாக அந்த தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. Some of them are internal, like surrender, ātma-nivedana. ஆத்ம நிவேதனம், சரணாகதி போன்றது உட்புறமாக செயல்படக்கூடியது. But they're all aspects of that prema. ஆனால் அதில் பிரேமையின் அனைத்து வகையான தன்மைகளும் இருக்கிறது. Of course, Jiva Goswami points out that the beginning of bhakti is surrender. ஜீவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுகிறார், பக்தியின் தொடக்கம் சரணாகதி. So there is an element of surrender in all types of bhakti. அனைத்து வகையான பக்தியிலும் ஒரு வகையான சரணாகதி இருக்கத்தான் செய்கிறது. Maharaj, Lord Rama, one fisherman offered a fish to Lord Rama, and out of love he responded by eating that. Though it is not a sin for the Lord, is it not a wrong example that he has said to the public, to the people? Well, that example, I don't know if that's in the Ramayana. It's probably a story that people tell, or from the Kamban Ramayana or something like that, but it's not in Valmiki's Ramayana. ராமர் ஒரு முறை பக்தர் ஒரு மீன் கொடுத்த காரணத்தினால் அதை ஏற்றார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே இந்த இடத்தில் பகவான் ஒரு தவறான உதாரணத்தை வைத்துள்ளார் என்று நாம் ஏற்கலாமா என்பது கேள்வி. இது சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. இந்த கதை வேறு இடங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். Jai Gurudev. Out of all bhaktis, whenever you are speaking, you are telling bhakti yoga is supreme. Out of karma, jnana or bhakti yoga. So the power, when a jiva is attracted with maya, so when a person is following bhakti yoga, can it be, can't the jiva understand that it is a maya? Because in the whenever you are getting into the material world, though the jiva is following the bhakti yoga, but he is not able to identify he is controlled by maya. So though we are following the supreme practice of bhakti yoga, but whenever maya gets attracted, we are just carried away by the maya. So how this, in spite of following the bhakti yoga, why this jiva gets attracted to maya? பக்தி யோகமே மிக மிக உயர்ந்த யோகம் என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு உயர்ந்த யோகத்தை பயிற்சி செய்தால் கூட ஒரு ஜீவாத்மாயே அவ்வப்போது மாயையினால் பாதிக்கப்படுகிறது, தாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. So all jivas in the material world are affected by ignorance. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் அறியாமையால் மூடப்பட்டுள்ளது. And if they begin a spiritual process, that ignorance is still there. அவர்கள் ஆன்மீகமான வழிமுறையை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தாலும் அவர்களிடம் அறியாமை இருக்கத்தான் செய்கிறது. But it is not strong enough to prevent them from performing a spiritual practice. ஆனால் அந்த ஆன்மீக பயிற்சியை தடை செய்யும் அளவிற்கு அந்த அறியாமை பலமானதாக இருப்பதில்லை. With the progress of bhakti or even jnana or yoga, then the influence of ignorance should become less and less. பக்தி மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்தில் ஒருவர் முன்னேற அந்த அறியாமையானது படிப்படியாக குறைகிறது. But still it remains and it may cause some problems. இருப்பினும் அந்த அறியாமை இருக்கத்தான் செய்கிறது. அது சில பிரச்சனைகளை அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு வர வைக்கலாம். And thus the devotee or the yogi or the jnani may fall from this position. எனவே ஒரு பக்தர், ஒரு யோகி அல்லது ஒரு ஞானி கூட தன்னுடைய நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையலாம். The more he advances, then the less likely. அவர் அதிகமாக முன்னேற அவ்வாறு வீழ்ச்சி அடையும் சந்தர்ப்பம் மிக மிக குறைவு. But
Krishna also says for the devotee, even if he does fall from his position, the Lord still accepts him as a devotee. ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை பகவான் கூறுகிறார், அவர் ஒரு பக்தர் தன் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் பகவான் அந்த குறிப்பிட்ட நபரை பக்தராகவே ஏற்கிறார் என்று. So the recovery from that fall is much easier than for the jnani or the yogi. எனவே ஒரு பக்தரை பொறுத்தவரை அவ்வாறு வீழ்ச்சியடைந்த நிலையிலிருந்து மீண்டும் தன்னுடைய நிலையை அடைவது ஞானி மற்றும் யோகியை காட்டிலும் மிக மிக எளிமையாக அடையப்படுகிறது. When the devotee reaches prema, then there is no ignorance, so there is no possibility of his falling. ஒரு பக்தர் பிரேமை நிலையை அடையும் பொழுது அங்கே அறியாமை ஒரு துளி கூட இருப்பதில்லை. எனவே அங்க வீழ்ச்சி அடைவதற்கான சந்தர்ப்பமே இல்லை. Online questions, please. Hare Krishna, Dandavat Maharaj. Does the Lord reciprocate personally only with the devotees in the stage of bhava and prema, or even with the devotees in the lower stages of bhakti? பாவா மற்றும் பிரேமை நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு தான் பகவான் தனிப்பட்ட முறையில் பதிலளிக்கிறாரா அல்லது தாழ்ந்த நிலை பக்தியில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு கூட பகவான் பதிலளிக்கிறாரா? Of course, on the stage of prema, then Mother Yasoda can tie up Krishna with ropes, so we shouldn't expect that at sadhana bhakti. பிரேமை நிலையில் அன்னை யசோதா பகவான் கிருஷ்ணரை கட்டும் அளவிற்கு சென்று விட்டார். அது போன்ற ஒரு நிகழ்வை சாதன பக்தி செய்யும் பக்தர் செய்யலாம் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. So therefore the Lord responds. So even Gajendra, who was not even doing pure bhakti, the Lord responded. கஜேந்திர தூய பக்தி செய்யாவிட்டாலும் கூட பகவான் கஜேந்திரருக்கும் பதிலளித்தார். Or even Ajamil, he just said the name Narayana, the Lord responded. He got saved from Yamadutas. அஜமிலன் கூட நாராயணன் என்ற ஒரு நாமத்தை உச்சரித்த காரணத்தினால் பகவான் பதிலளித்து அவர் யமதூதர்களிடமிருந்து காக்கப்பட்டார். So that is something that the Lord does, which is not available to the yogis or the jnanis. இது போன்ற ஒரு செயலை பகவான் பக்தர்களுக்கு மட்டும் செய்கிறார். ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் இது போன்ற செயலை பகவான் செய்வதில்லை. Hare Krishna Maharaj, whether devotees such as his friends and mother know the supreme position of the Lord. பகவானின் நண்பர்களாகவும் தாயாகவும் இருக்கும் பக்தர்கள் பகவான் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார், பரமபுருஷ பகவான் என்பதை அறிந்து கொண்டிருக்கிறார்களா? In Vrindavan, whatever awareness they have of Krishna is the Lord is usually covered up. விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்ற ஒரு நினைப்பானது வழக்கமாக மூடப்பட்டுள்ளது. In Mathura and Dwarka, it is not covered. மதுரா மற்றும் துவாரகாயில் அது போன்ற திரையானது இருப்பதில்லை. But that awareness of Krishna as the Lord weakens their affection for him in that Sakya or Vatsalya or Madhurya. ஆனால் பகவானின் உண்மையான நிலையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதனால் அவர் சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுர ரசத்தில் கொண்டிருக்கும் அன்பானது சற்று பலவீனம் அடைகிறது. Maharaj, the devotees in Vrindavan, they never know the position of the Lord, or it is covered. விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு பகவானின் உண்மையான நிலையை பற்றி எப்பொழுதுமே தெரியாதா அல்லது அது பகவானால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதா? We will see cases where the gopis say, "Oh Lord," or acyuta, whatever, like this killer of Kamsa, whatever. So they have some awareness, but then that's covered up again. கோபிகள் கூட அச்சுதா, கம்சனை கொன்றவரே போன்று கூறுவதை நாம் பார்க்கலாம். எனவே அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், அதே சமயத்தில் அது மறைக்கப்பட்டும் உள்ளது. Hare Krishna. Raghavendra Prabhu, please read the Tamil question. Yeah. Hare Krishna Maharaj, the question is, in material world, while a Jivatma is practicing bhakti, can he choose a particular type of relationship with the Lord? Is the Jivatma given that free will to choose a particular type of relationship, or depending upon the complete surrender of the Jivatma, he will be automatically kept in dasya rasa? ஒரு ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்தில் பக்தி பயிற்சி செய்யும் போதே பகவானுடன் தனது உறவு முறையை தானே தேர்வு செய்து கொள்வது சரியா அல்லது பூரண சரணாகதி செய்து தாசிய பாவத்தில் பயணிப்பது சரியா? Well, as I said, the Lord responds to the devotee.
நான் கூறியது போல பகவான் பக்தருக்கு பதிலளிக்கிறார். So whatever attempts the jiva makes in whatever relationship, the Lord responds to that. ஜீவாத்மா என்னென்ன முயற்சி செய்தாலும் எது போன்ற ஒரு உறவு முறையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தாலும் அதற்கேற்ப பகவான் பதிலளிக்கிறார். And he doesn't force the jiva to take a particular relationship. ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு முறையை தான் ஏற்க வேண்டும் என்று பகவான் ஜீவாத்மாவை கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. That's all online questions. Hare Rama